Jai Shri Gurudev. Good morning to everyone students. In this class we are going to discuss some basic concepts of chemistry. This is the first chapter in our syllabus and it should need to study to understand some basic words those coming under chemistry. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು topic, let me how to revise once the definition of chemistry and what are the important roles of chemistry or importance of chemistry. Now already I told you the definition of chemistry. Let's once revise and define yourself. So how do you define the chemistry or the word chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the study of composition and properties of matter. Composition and properties of matter. So it is a branch of science which deals with study of composition and properties of matter. Properties of matter. This is the basic definition of chemistry. That is deals with the study of composition and properties of matter. And you know, matter is nothing but any substance that having mass and occupies space. An example, what are these substances? Those we are seeing in every day of our life. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Example, take pen, pencil, chalk piece, duster, or bench, table, or clothes, and everything. That is an example for matter. And you know the definition of chemistry well. Now let me have to discuss what is the importance of chemistry in our daily life, or in which fields it play an important role. That is the importance of chemistry. So here chemistry play an important role in science and it often interviewed with another branches of science like physics, chemistry and biology and etc. So the first definition or first importance is it play an important role in science and often it interviewed to understand another branches of science such as physics or biology or zoology etc. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು another branches of science like physics. To understand some of the chapters of physics it should need chemistry, and also to understand some biological concepts and zoological concepts it should need chemistry background or chemistry concepts. And it is also play an important role to understand the biological mechanisms those occur in our life or in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು biological reactions occur ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. And it is also play an important role in medicinal field and agricultural field to prepare fertilizers or pesticides and etc. And it is also play an important role to prepare some medicines or handmade drugs etc. So the next one, it play an important role
important role in biological system of living beings, and it also play an important role in medicinal field, agricultural field, and it is also play an important role in science that we are already stated here. Now observe that we have to discuss one by one. Now in this one already told it play an important role in science. For example, observe there is a ozone layer, and we are seeing every day the ozone layer is depletion occur by the causing of some harmful gases like methane and carbon dioxide. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಿಂದ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮೀಥೇನ್, CH4 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಿಂದ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. By avoiding the liberation of these gases we can avoid we can protect the depletion of ozone layer. Ozone layer ಅನ್ನೋದು ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is only possible with the help of chemistry that we call green chemistry. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then ಅದೇ ರೀತಿ it is also interlinked to study some other branches of science like physics, biology and chemistry, zoology, and it is an important role in biological system in living beings. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಮ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ DNA, RNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. And also it play an important role in medicinal field and agricultural field. So now medicinal field ಬಂದಾಗ to prepare tablets, syrups, drugs, pesticides and some more like lotions or cosmetics and etc. To prepare those it should need some chemistry concepts and background. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. And you can proud to say without chemistry or chemists there is no the word ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ನಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಹೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂರಿಯಾ, NPK ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೀಲ್ಡ್ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ತರ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. That is the important role of chemistry in agricultural field. This is the important, and there is many important. Some of the importance of chemistry here we are discussing. After that, we are going to discuss some basic words. Let's take the first word is matter, because the chemistry itself says that the study of matter and their composition, and we have to know what is meant by matter. Now take concepts of matter. So next concept, matter. Matter is nothing but any substance that has weight or mass and occupies space is called matter. Any substance that has mass and occupies space is called matter. Any substance that has mass and occupies space is called matter. Now example for matter, take pen, pencil,
or books, etc. So these are some examples for matter, and basically the matter is classified into three types, or it exists in three forms. That is, matter exists in three forms, or there are three physical states of matter. There are three physical states of matter. Three physical states of matter. Those are solid, liquid, and gas. These are the three physical states of matter. You already studied in your previous classes. So these are the three physical states of matter. And observe, there are two forces present in matter. That is internuclear force and thermal force. There are two forces. Those present in a matter. Those are internuclear force or intermolecular force. Intermolecular force and thermal energy. These are the two energies those present in matter. Matter ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಮೂರು ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Because we are saying these two are present only in matter. If it is present in matter, automatically these are present in these three states. Now observe, in solid, the atoms or ions are molecules. That is the constituent particle. The constituent particles is nothing but atoms, ions, or molecules. These three or any one is arranged very closely, and they are held by the intermolecular force. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ solid ಅಲ್ಲಿ the constituent particles. The constituent particles is nothing but what? Atoms or ions or molecules. These are the constituent particles are held by internuclear force or intermolecular force. Intermolecular force, and these atoms is arranged systematically ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now observe, for example, this solid is looking like take this is one atom and second atom, then third atom, like that. There is so many atoms. These atoms are held by a internuclear force. ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. these are arranged systematically, ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. such compounds called solids, or such properties you can see in solids ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಶುಗರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. sodium chloride is nothing but salt. Take calcium chloride, like any solid substances. Those are the example for solid. And similarly, here in liquid, the constituent particles are present away from one another. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ not arranged in regular manner. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ವಾಟರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್.
ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ with small distance. And now observe, for solids there is a particular shape and volume. Solids ಗೆ particular ಆಗಿ shape ಇರುತ್ತೆ, volume ಇರುತ್ತೆ. For example, take a sugar crystal ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ shape ಇರುತ್ತೆ. But liquid ಗೆ there is no shape. If we add water to the container, it shows the container shape. Let example, take the container is beaker. ಒಂದು beaker ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಗ್ಗನನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶೇಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಿ constituent particles like atoms or ions or molecules, these are separated by a large distance. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And they do not have any shape or volume. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If you had the gas, example take oxygen gas is filled by the cylinder ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ in that it occupies total volume of the cylinder only. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1 kg ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ 10 kg ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫುಲ್ಲೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ 2 ಲೀಟರ್ ಬೀಕರ್, 2 ಲೀಟರ್ ಬೀಕರ್ಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಟಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. therefore there is no definite volume and shape volume ಅನ್ನೋದು gases ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. but liquids has definite volume and there is no shape. but solids having both definite volume and shape. This is the difference and how the molecules are held together. Now observe, I told the intermolecular force is present between the atoms, but where the thermal energy is present, that is the question. Now after heating the solid, that is supplying thermal energy, these two are get separated to one another. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಐಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್. ಐಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲಿಡ್ ವಾಟರ್ ಐಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಐಸ್ ಇಸ್ heating, thermal energy delta, this is called thermal energy indication. So ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ means by supplying thermal energy, ice becomes water. That is what? Liquid. Solid water ಏನಾಯ್ತು? liquid water ಆಯ್ತು. liquid water. It means after supplying thermal energy, the distance between the atoms is separated like. ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತವು ಏನಾಯ್ತು? ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ದೂರ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ. So similarly, after heating water, again heating water, it gives gas or vapors ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. That vapors is nothing but gas. It gives vapors. Water vapors ಕೊಟ್ಟು that water vapors is nothing but water, gas of water. So here after heating water it gives gas. It means these are separated by a large distance ತಗೊಂಡು separate ಆಗಿದೆ gas molecules. So like that the thermal energy makes away one to another the atoms and molecules, and the intermolecular force or internuclear force makes together one another, atoms or molecules. The intermolecular force ಅನ್ನೋದು atoms ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, thermal energy ಅನ್ನೋದು atoms ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the some concepts, basic concepts of chemistry. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 10th ಕ್ಲಾಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ types of matter is completed. Then next concept is SI units.